Good wishes to all. This is Dr.RIYAZ on behalf of 5 Mantra Career Point. First, I welcome all the aspirants who are very seriously and eagerly waiting for Gurukul notification and examination date. Again, I congratulate all the students recently who passed TET examination of Telangana and previously who passed CTET examination of all India. మనం ఒకసారి గురుకుల్కి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే 2 సార్లు ఇప్పటివరకు గురుకుల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేయబడింది. 2 అంశాల్లో కూడా మనకి జనరల్ స్టడీస్ అలాగే పెడగాజీ దాంతోపాటుగా కంటెంట్ మీద క్వశ్చన్స్ సంధించబడ్డాయి. When you are taking the first paper, which is popularly known as general studies, it is having 3 parts. Part 1 basically having general studies related to social sciences and society orientation, GK, Telangana questions. Part 2 కి వచ్చేసరికి అందులో 2 అంశాలు కనిపిస్తాయి. One is teaching aptitude, second is ethics. అట్లాగే మనకి మెంటల్ ఎబిలిటీ కూడా అందులో పార్ట్గా ఉంటుంది. When you go for the third part, that is language abilities, those who already wrote the Gurukul examination, they know well regarding all these things. కానీ ఇక్కడ మనకి మొట్టమొదటిసారిగా టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ని గురుకుల ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. అంతకుముందు గత డిఎస్సిలో ఎప్పుడు కూడా టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఎథిక్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ లేవు. బట్ గురుకుల్ బోర్డ్ డిసైడెడ్ టు కంటిన్యూ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఎథిక్స్. సో హియర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్ టు ఆస్పిరెంట్స్ దట్ what are the best books for teaching aptitude and what are the best notes for study material for teaching aptitude. At the same time, how to understand ethics. ఎందుకోసం అంటే టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అట్లాగే ఎథిక్స్ నుంచి 10 to 15 క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఎథిక్స్ అట్లాగే మెంటల్ ఎబిలిటీ కలిసి ఒక విభాగంగా ఉంటాయి. బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ది టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఎథిక్స్, దీస్ ఆర్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ ది ఆస్పిరెంట్స్. Actually, teaching aptitude is not a new concept. Teaching aptitude is the inference, essence of the pedagogy or the methodology, or what is the basic practice you got in the classroom experiences. కాబట్టి చాలామంది స్టూడెంట్స్ నన్ను అడుగుతుంది ఏంటంటే, సార్ మేక్ ఏ వీడియో ఆన్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ ఎథిక్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నారు. చాలా నిష్ణాతులైన లెక్చరర్స్ అనేక ఇష్యూస్ మీద వీడియో చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఆన్ వాట్ ఈస్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, what is the syllabus involved in teaching aptitude, and what is ethics, how to prepare this ethics. వీటి మీద నేను ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోను పూర్తి అయ్యే వరకు దయచేసి వినండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా వీడియోను పాజ్ చేయండి. అలాగే దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్స్, మనకి ఒక యాప్ ఉంది, అందులో జాయిన్ కండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది, అందులో జాయిన్ కండి. అలాగే 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అలాగే ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దు. షెల్ వి స్టార్ట్? ఫ్రెండ్స్, యాక్చువల్లీ ఇయర్ ఐ జస్ట్ రికగ్నైజ్డ్ 16 టాపిక్స్ రిగార్డింగ్ ది టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అలాగే ఎథిక్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. హౌ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ దీస్ టాపిక్స్, వాట్ ఆర్ ద మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, వాటన్నిటి మీద కూడా నేను డిస్కషన్ చేస్తాను. అండ్ ఐ అలాంగ్ విత్ మీ నోట్స్ ఆర్ దేర్. కారణం ఏంటంటే there is no separate book for teaching aptitude. Again I am saying there is no separate book for teaching aptitude. Teaching aptitude questions should be framed from the brainchild of lecturers, number 1. Number 2, you know the UGC NET, National Eligibility Test, you know State Eligibility Test, SET or NET. నెట్లో కానీ సెట్లో కానీ, వన్ సైడ్ నెట్ అండ్ అనదర్ సైడ్ సెట్. నెట్లో కానీ సెట్లో కానీ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, రీసెర్చ్ యాప్టిట్యూడ్ అనే భాగాలు ఉన్నాయి. నేను చాలా కాలం నుంచి కాకతీయ యూనివర్సిటీలో అంతకుముందు సంవత్సరాల్లో ఐ టాట్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి అట్లాగే ఇక్కడ లోకల్ కోచింగ్ సెంటర్స్లో కూడా ఐ టాట్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. ఆ నేపథ్యంలోనే ఈ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ అట్లాగే ఎథిక్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ని ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలన్న దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారనేది నాతో చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ మీకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. దయచేసి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే 5 మంత్ర ఎప్పటికీ మీకు టచ్లో ఉంటుంది. మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మా కోర్స్ అని మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఏ 16 టాపిక్స్ నేమ్ ఇయర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టాపిక్ వైజ్ ఇయర్. క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారో దానికి అవకాశం ఎట్లా ఉంటుందని చూడాలి.
చాప్టర్ నెంబర్ 1 నేను క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను. నా దగ్గర క్వశ్చన్స్ అవి చదువుతాను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి. కైండ్లీ ఫాలో మై లెక్చర్ విల్ గో ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్, English as well as Telugu. See my dear friends here, because the question paper, particularly Gurukul question paper, is in English medium. Nature of teaching aptitude. Friends, you know that there is a difference between attitude and aptitude. Aptitude is nothing but it is inborn ability. పుట్టడంతో వచ్చే ఇన్బార్న్ ఎబిలిటీ ఏదైతే ఉందో, నేచురల్ ఎబిలిటీ ఉందో, దట్ ఈస్ వి కాల్ దట్ యాజ్ యాప్టిట్యూడ్. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఏ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీ, వైఖరి అంటాం తెలుగులో. వీటిని సహజ సామర్థ్యాలు అంటాం, యాప్టిట్యూడ్ని మనము యాటిట్యూడ్ని వైఖరి అంటాం. సో యాటిట్యూడ్ బేసికల్లీ ఈజ్ ఏ లెర్నింగ్ రిజల్ట్. మనం చక్కగా నేర్చుకున్నప్పుడు మన యాటిట్యూడ్లో మార్పు వస్తుంది. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ గుడ్ అంటాం మనం, లెర్నింగ్ రిజల్ట్ అది. బట్ ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ది బేసిక్ ఎబిలిటీ. సో క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్. ఎందుకోసం అంటే టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్కి దెర్ ఇస్ నో ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్. అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దెర్ ఇస్ నో ప్రిస్క్రైబ్డ్ సిలబస్ ఫర్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వీడియో మేకింగ్ బై మీ regarding teaching aptitude in entire South India. Again I am saying, in entire South India, this is the first video making by me on teaching aptitude. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా చేస్తే నా దాన్ని కొంచెం కాపీ చేస్తారు, వాళ్ళ క్రియేటివిటీ జోడిస్తారు, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. బట్ ఇట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వీడియో. ఐఎమ్ ద పైనీర్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో. సో నేచర్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్లో ఫ్రెండ్స్, యూ నో, ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ టాపిక్ వి రెడ్ ఇన్ సైకాలజీ. ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ టాపిక్ సేస్ దట్ child has to do work according to his interest. According to the constructivism, Jean Piaget, it says that man has natural abilities. According to his abilities, he can work there. So aptitude లేకుండా అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా, నిజంగా నీకు దాని పట్ల నీకు సామర్థ్యం లేకుండా యూ కాంట్ గెట్ ది ఇంట్రెస్ట్. ఆ నేపథ్యంలోనే క్లరికల్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ క్లరికల్ ఎగ్జామ్స్, పోలీస్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ పోలీస్ ఎగ్జామ్స్, అట్లాగే టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ టీచర్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. సో క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్, నేచర్ ఆఫ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. సో టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. యూ హ్యావ్ టు గెట్ ప్రిపరేషన్. అంటే వాట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఏ టీచర్ నీడ్స్, వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీస్ ఏ టీచర్ నీడ్స్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీస్ టీచర్ అక్వైర్స్. దాని మీద మనం క్వశ్చనింగ్ని ఫ్రేమ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ రిగార్డింగ్ ఇట్. అట్లాగే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ టీచర్స్. టీచర్స్ ఆర్ నాట్ బార్న్, టీచర్స్ ఆర్ మేడ్ అనే ఒక ప్రావెర్బ్ ఉంది. టీచర్స్ ఆర్ బార్న్ నాట్ మేడ్ అని ఇంకో ప్రావెర్బ్ ఉంది. పుట్టుకతోనే టీచర్లు పుడతారనే ప్రావెర్బు, అట్లాగే టీచర్లు తయారు చేయబడతారనే ప్రావెర్బు ఉంది. సరే, ఏదేమైనా కూడా ఏ టీచర్ షుడ్ హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్. టీచర్ అనేవాడికి తనకంటూ కొంత క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఉండాలి. హీ హాజ్ హిజ్ ఓన్ ఎబిలిటీస్ ఉండాలి. తనకి బేసికల్గా ఎబిలిటీస్. లాస్ట్ టైం దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏమడిగాడంటే, a person was appointed as a new teacher in a school. His first class should be option A. He has to introduce, he should have brief introduction regarding himself. Number 2, he has to inquire regarding the syllabus, what he is finished by the earlier teacher. Number 3, he has to start class what he is interested. Number 4, he has to ask details of the students and understand them. What is the right answer among the 4? లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్ అడిగాడు. నూతనంగా ఒక ఉపాధ్యాయుడు పాఠశాలలోకి వెళ్ళాడు. అప్పుడే అతను కొత్త అపాయింట్మెంట్. అతను క్లాస్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, అతను తన గురించి తను పరిచయం చేసుకుని క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని ఒకటి. రెండోది, ఎర్లియర్ ఉపాధ్యాయుడు ఏ మేరకు సిలబస్ చెప్పాడనేది రెండోది. మూడోది ఏదైతుందో, థర్డ్ ఈజ్ దట్ హీ హాస్ టు స్టార్ట్ డైరెక్ట్లీ క్లాస్. ఫోర్త్, హీ హాస్ టు నో రిగార్డింగ్ ది స్టూడెంట్స్. వాట్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్ టీచర్ హ్యాస్ టు అక్వైర్, దేంతో స్టార్ట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. దయచేసి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వెన్ ఐఎమ్ రేజింగ్ ఇన్ దిస్ వీడియో, కైండ్లీ ట్రై టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్. నేను ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ది వీడియో అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. నేనేమంటున్నా అంటే, ఇఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ కమ్స్ లైక్ దిస్, నిజంగా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కనుక వస్తే మీరు ఎట్లాంటి ఆన్సర్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది 4 అన్నారు. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆన్సరింగ్. గుడ్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ విషింగ్ మీ ఆల్సో. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆన్సరింగ్. బట్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ రిగార్డింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు ఎవరో వాళ్ళకి తెలియాలి కదా. ఐఎమ్ సో అండ్ సో, ఐ కేమ్ టు టీచ్ ఫర్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పి, దాని తర్వాత యూ టేక్ ది డీటెయిల్స్ రిగార్డింగ్ ది స్టూడెంట్స్ అండ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్, రిమైనింగ్ థింగ్స్. బట్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ మస్ట్ బి బ్రీఫ్. కొంతమంది రాగానే మొత్తం
క్లాస్ అంతా ఆయన గురించి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు, బట్ యువర్ ఇంట్రడక్షన్ మస్ట్ బి బ్రీఫ్. సో క్వశ్చన్స్ ఆస్క్ లైక్ దిస్, అంటే టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ మీద ఫిక్స్డ్ క్వశ్చన్ ఉండవు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ వీడియో. దెర్ ఆర్ నో ఫిక్స్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఇట్. Just according to the circumstances, according to the situation, you have to mold yourself which question and which attitude, which aptitude you have to possess in the classroom. అట్లాగే మనకి ఇంకొక అంశము ఉంది. ఇది వన్ థింగ్ ఈజ్ దేర్. 5 month కెరీర్ పాయింట్ గురుకుల్ జాబ్స్ కోసము టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఎథిక్స్ మీద ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ క్లాసెస్. దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ క్లాస్. ఇది ఓపెన్ క్లాస్, ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా క్లాసులు చెప్తాను. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 199 రూపీస్. మీకు తెలుసు కదా, ఇన్ ఎవ్రీ ఎగ్జామినేషన్ పర్టికులర్లీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మార్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి మొత్తం టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, హౌ వీ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఆన్సర్స్ ఫర్ ఇట్, అట్లాగే ఎథిక్స్ మీద, టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఎథిక్స్ మీద టోటల్ సిలబస్ని నేను మీకు క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ రూపంలో చెప్తాను. అట్లాగే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సప్లై పీడిఎఫ్, అంటే మొత్తం నా దగ్గర విపరీతమైన నోట్స్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ నోట్స్ హియర్ అండ్ ఐ ప్రిపేర్డ్ దిస్ నోట్స్ ఫర్ బేసిక్ దిస్ థింగ్స్. ఇదంతా కూడా నా చేతుల్లో కనిపించేది అయితే కూడా దిస్ ఆల్ ది నోట్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. ఐ రెఫర్డ్ సో మెనీ బుక్స్ అండ్ ఐ ప్రిపేర్డ్ సో మచ్ ఆఫ్ నోట్స్. ఇవన్నీ కూడా టోటల్గా ఈ నోట్స్లో అనేక క్వశ్చన్స్, అంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ సంబంధించి అనేక క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి నేను ఒక నోట్స్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఈ నోట్స్ అంతా కూడా బేసికల్గా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ టు యూ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ పీడిఎఫ్. అందుకోసం క్లాస్ రూమ్లో పీడిఎఫ్ రూపంలో ఇస్తాను, క్వశ్చన్స్ రూపంలో ఇస్తాను. అట్లాగే I have written so many articles in Andhra Jyoti and other news papers regarding teaching aptitude. Those who are interested to have teaching aptitude, ఇవాటి నుంచి నా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యింది. దిస్ ద ఫస్ట్ క్లాస్. ప్రతిరోజు క్లాసులు ఉంటాయి, ఒక్కోసారి 2 hours 3 hours తీసుకుంటాను. అట్లా యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ రిగార్డింగ్ ది క్లాసెస్, పర్చేస్ దిస్ బై నౌ. ఓన్లీ దిస్ రేట్ ఈస్ 199 రూపీస్. టోటల్ టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ మీకోసం ఉంటాయి. దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఉంటారు. బికాస్ నౌ వీఆర్ బేసికల్లీ the present education system is a learner-centric education system. So in learner-centric education system, what you have to do? For example, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, లర్నర్ సెంట్రిక్ ఎడ్యుకేషన్లో ఓ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చాడంటే లాస్ట్ టైం దీంట్లో, ఇఫ్ ఏ టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్, ఈ షుడ్. ఇఫ్ ఏ టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్, ఈ షుడ్. లర్నర్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే మన టీచర్ ఇగో పోకుండా లర్నర్ ఇంపార్టెన్స్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అగైన్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యువర్ ఆన్సర్స్. అగైన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఎ టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్, ఈ షుడ్. ఆప్షన్ 1, సే దట్ ఈ విల్ ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టేషన్. సెకండ్ ఆప్షన్, ఈ రిబ్యూక్ ద స్టూడెంట్, స్టూడెంట్ను మీద అరుస్తాడు. థర్డ్ ఆప్షన్, సే దట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ రాంగ్, స్టూడెంట్ అంటే క్వశ్చన్ రాంగ్ అని ఆన్సర్ చేస్తాడు. 4, ఫీల్స్ షై ఆఫ్ హిస్ ఇగ్నోరెన్స్. వాట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? దాదాపుగా ఈ క్వశ్చన్కి చాలామంది రైట్ ఆన్సర్ చేస్తుంటారు. సో ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ హియర్. సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. కానీ మనకి ఏమవుతుందంటే ఆ టైంలో బికాస్ ఆఫ్ టెన్షన్, బికాస్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్, మనం ఏ క్వశ్చన్కి ఏం చేయాలో అని అర్థం కాకుండా మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం మనం. కాబట్టి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనం రెగ్యులర్గా వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఏ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్, డెఫినెట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ రైట్ ఆన్సర్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఫర్ ఇట్ ఆల్సో. అండ్ లర్నింగ్ స్టైల్స్ ఆర్ ఆల్సో డిఫరెంట్. Learning styles are also different because now we are under child-centric education. Child-centric education-lo learning styles pillaki veruga untayi because there are individual differences are there. According to the individual differences, you have to give education experiences to them. But a common experience is there. If you are going to project any practical experiences, ground reality, the child is going to learn. For example, last time they asked a question like this. A social studies teacher is teaching the topic village. A social studies teacher is teaching the topic village. A is a social studies teacher. He drawn the total picture on the blackboard and explained by showing blackboard picture regarding the village and village structure. He drawn on the board. Second teacher, he used a digital board and he showed all the villages of world, Norway village, English village, French village, Indian village,
Bangladesh village and explained regarding the village structures. Third is there, he asked students to collect the clay and he requested students to basically frame a model of that village through clay అంటే మట్టితోటి కానీ లేకుంటే కార్డ్బోర్డ్ తోటి ఒక విలేజ్ మోడల్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. ఈ ఇన్వాల్వ్డ్ స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్. Fourth one is there, he took the students to the village where he is teaching and showed the village. And the 4 members, they involved in 4 teaching styles. What is the best teaching style which is useful for the child, and how learner can learn from these teaching styles? So this is the question. So students are writing that some of the writing 1. Is it 1? Yeah, blackboard use చేస్తారని చెప్తున్నారు. And so many people are writing in different answers. I am waiting for your answers. Very simple kada. Already I told you. In the teaching orientation, first we have to give priority to direct experiences. If something is available, as for so many people are writing for good, and if the experience is directly available, if the experience is directly available, what you have to do? You have to show the direct experiences to the students. So many people wrote to right answers. Good. So many people are writing best answers. I'm looking your answers. Kindly share these questions to your friends also and take their opinion. And another chapter is there, that is phase of teaching. Friends, you know, one is the pre-active phase and that is active phase. The third is post-active phase. Pre-active phase lo emuntundi teaching lo, you have to know regarding a teacher. As a teacher, you have to know regarding the pre-active phase. And by selecting a chapter, collecting the reference material and reading the books and framing the lesson plan. Before that, having a fixation of the objectives, specifications. These are all pre-active phase. And after having this pre-active phase, you are going to involve in the active phase, because you have to deliver your goods and you have to receive the students. In the child-centric education, you have to involve students in your active phase. Third is there, that is post-active phase. You have to know whether your objectives, your education standards, academic standards are filled or not. ఇవి మీకు తెలియాలి. తెలియాలనుకున్నప్పుడు you have to involve the students in your things. So we call it as a third active, that is pre-active, active and post-active. ఈ మూడిట్లో what is the most important thing చెప్పండి? Pre-active importanta, active phase importanta, post-active phase importanta? What is the important? Tell me. So many people are writing. Okay. What is the important? Yeah. Vimala, Rekha, Fazlet Zebin, Prasad Gosu, so many people are involving it. What is active? In all it lo, what is the more active? The more active is nothing but the active phase is more important. Pre-active is also important, post-active important. Kana rendu denikosamo? Because of your active phase. So like this, as a teacher, you have to understand the situation, how you have to narrate the things for the benefit of the students. Then only you are going to know how the students are basically involving by you and how the students are basically getting ideas from you. And you have to understand this issue. And another chapter is there. So this is basically, you know friends, I am with a social science background. We are going to introduce social science pedagogy, because in last previous examinations, all repeated institutions I taught. But unfortunately, they did not allow me to finish the syllabus, because after the collection of pieces, their approach was different. So this time I strongly decided that I have to establish own institution and to deliver my goods here. So this is 5-month career point, online social studies pedagogy is here. This is regarding Gurukul and DSC, TGT, PGT is SA and SCT. English medium fees for Gurukul, Telugu medium for DSC. The fees is only 1,999. And if you wanted to have social studies pedagogy classes, really if you want to get the things for Gurukul English medium or Telugu medium DSC, you can get this app. Atlage I wrote a book especially on the social studies pedagogy in Telugu medium. As I already prepared a notes for English medium, I am going to deliver a English medium book also for Gurukul. I am going to give all this PDF to you, and those in my viewers, those who are watching this video, kindly, if you really belong to social studies, you can take it. Yeah, methods of teaching. Friends, you know there are so many methods are there. One is teacher-centric method,
Another side, child-centric method is there. Now we have to follow only child-centric method. Pedagogy is basically child-centric method because PIAS means child. And before that, there was a methodology approach was there. In methodology approach, subject was important. For example, in all professional courses, methodology is important. In MBBS, methodology is important. In engineering course, methodology is important. Law, methodology is important because they have to give subject to the students. They have to take a method. In that method, they are going to give subject to students. But whereas in this school education, the most important thing is child. So here, child-centric education is important. So now we are adapted, Indian education system adapted child education system. It was have been continuing from 1986 National Policy of Education. Now we are full-fledged child-centric education system. So in the child-centric education system, you have to understand that pedagogy is very important. So what are the pedagogical concerns are there, and how the pedagogical concerns are there, and how we have to approach the method with the pedagogs or pedagogues. How we have to know all these things, you have to understand. And another thing is there recently, when we are students of B.Ed, there they explained that the real education is nothing but that is only formal education. But now the recent trends are saying that not only formal education is important, formal and informal education is also very important. So the questions will frame on the education importance also. For example, some questions are here. This is that classroom discipline can be maintained effectively by. Classroom discipline can be maintained effectively by. Some of the questions, the answers are they are given. And also here say, which of the following factors influenced you to choose that teaching profession, choose the correct option given here. I am going to give all these questions to you. And which of the following is the best least desirable attitude of a teacher? Itla అనేక questions అడిగారు. కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద మనం బాగా అవగాహన ఉండాలి. అట్లాగే some questions are framed on formal, non-formal, informal education. So questions will frame. You should able to understand these questions and do the answers. ఇవన్నీ కూడా దీనికోసం పెద్దగా మనం ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏముండదు. Just you have to get the spontaneous response for the questions. And you know the micro teaching as well as macro teaching. Questions, there is a possibility to frame on that. Like a multi-grade, multi-level and team teaching, it is a new concept in the education system. Questions will ask on these things. So many questions I framed from the last question papers and I will give all the question papers here. Some example, one question is here. When do you consider you are honest to your profession? When do you consider you are honest to your profession? Option 1. If people say I am very honest person, if people say I am very honest person. 2. I do all my duty with integrity. I do all my duty with integrity. Number 3. If I do not accept any gift from my work. 4th one. I have turned down so many temptations. What is that? Right? Very simple. But you have to go for integrity of your profession. I think that so many people also make this. While teaching, the teacher should follow the order form. Concrete to abstract, this is the first order form. And the second order form is there. That is abstract to concrete, this is another form. Third is unknown to known. Fourth is complex to simple. What is the right answer for it? So many answers are giving here. And definitely we are going to have these things. Atlage manaku what is the right for, you are always go through the concrete to abstract. That is the major thing you have to do. And I congratulate all of you. All you are trying to write answers for these questions. Then and actually while time is madhyaname, I have decided to make a video on it. Next time I will publish all these things on the digital board. Mottam mundugal type cheyichi mundugal pedtanu. Atlage characteristics of good teacher, aids, teaching aids మీద కూడా there is chapter you should have it. Like study techniques అనేవి చాలా important. You have to know what is method, what is approach, what is device. వీటన్నిటి మీద what is technique. ఇవన్నిటి మీద నీకంటూ ఒక ఐడియా ఉండాలి. What is technique, what is device, what is approach, what is theory, what is method. All these things you have to know. So study techniques you have to know. వీటి మీద కూడా టీచింగ్ aptitude మెథడ్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే రీసెంట్గా we have National Education Policy 2020, but our education is still influencing from the National Curriculum Framework 2005. వీటి మీద కూడా there is a scope to ask, because this is a recent
curriculum framework, that is on the basis of National Education Policy 2021 curriculum framework already entered. So you have to understand all these things. Alage, there is a chapter regarding the child rights, because as a teacher you should know what is rights first, what are the constitutional rights are there, and particularly child rights are there, international child rights are there. How you are going to teach classroom lo student, how you are going to understand ane vishayam is telivali. For example, which is an important quality of a teacher needs to develop in a student. Which is an important quality of a teacher needs to develop in a student? A. Hard work. B. Independent in thinking. 3. Humanism. 4th, obedience. What is the right answer? I am waiting for your answers here. మనము విద్యార్థుల్లో ఏది ప్రమోట్ చేయాలి? హార్డ్ వర్క్, independent thinking, 3 humanism, 4th obedience. What is the right answer for it? What is the basic right answer for it? You have to know these things. Child rights అనేవి basically what is the basic thing you have to understand. What is the right answer? So many people are writing. There is a second answer is writing by so many people. చక్కగా చేస్తున్నారు మీరు. టీచింగ్ యాప్లో మొత్తం మార్కులు వస్తాయి. Don't worry. There is nothing but independent in thinking. So many people just they made all these things. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అంత ఈజీగా ఉండవు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ టఫ్గా ఉంటాయి. For example, last time they asked a question like this. A student is asking questions frequently. A student is asking questions frequently. As a teacher, what you are going to do? A student is asking questions frequently. As a teacher, what you are going to do? Number 1, I have to answer each and every question of the student. I have to answer each and every question of the student. That is first option. Second option is there, that student questions are disturbing the classroom. So I ask students to get out from the classroom. Number 2. Number 3, I ask the student to have his own reference, own study, own visits, and develop his own knowledge. For that, I will give guidance to the student. 4th one is there, according to the stand of the student, according to the involvement of the students, I am going to decide whether I have to answer him or not. 4 answers ఉన్నాయి. What is the right answer? First is, a teacher has to answer each and every question of this child. Second is, the teacher should not bear unnecessary nuisance in the classroom by asking questions always. Number 3rd is there is the teacher has to play a role of guide to get own answers by the child. Number 4th is there, according to the stand of the question, the teacher has to involve himself. What is the right answer? So many people are doing answers here. Just I am inquiring regarding the answers, whether your answers right or wrong. I am going to inquire regarding the answers. Okay, good. There is a controversy in the answers because this question is just a little bit difficult question. So there are so many answers are coming here. Some are writing 1, some are 3, some are 1 like that. So I am waiting for your answer. The right answer is this Parameshwari wrote, that is the 3rd answer is right answer. Because teacher must be a guide. You can't answer each and every question of the child always. You are not available for that. So as a guide, you have to answer the questions according to the student's convenience. But first you have to decide yourself. You have to mold the child to get answers by himself. That is best thing for the student's child's education. So many people are Ravi, and this is Krishna, Shailja, Samata, Swapna, Tara, and Ravi. So many people are writing answers like that. And I request all of you also involve in the writing and get the questions. And assessment of the learning is also very important. You have to know like that. Friends, a small information to you. In Hyderabad, we are running one institution regarding TGT and PGT, SA and SGT in the name of Yadadri Study Circle. Yadadri Study Circle is exactly Dilshuk Nagar bus stand opposite side. If you see Yadadri Study Circle, you can see my photo also. It is a reputed institution teaching by the eminent personalities, and it is going to conduct a grand demo on 10th July 2022. In this coaching center, you can have the classes regarding TGT, PGT, librarians, and all the related examinations. Really, you are willing to attend classes in Hyderabad, you can have class here. So this is Yadadri Study Circle. You can get it. I am teaching here, teaching aptitude, ethics, as well as library science subjects,
some and Telangana movement, Telangana culture, Telangana heritage, which is going to dominate entire general studies. So if you really wanted to join here, the fees is also very low to compare with other. There is systematic education center. It is 9985701432. Kindly get the admission. And another is evaluation. Now we adapted the CCE method, comprehensive continuous evaluation method. So you can get the things regarding the evaluation also. So these all topics are basically related to teaching aptitude. So my dear friends, I already told you, each and every question, each and every mark, each and every question, each and every mark is very, very important to us. Each and every question and each and every mark is very, very important to us. So teaching aptitude, if they ask 15 questions, 11 or 12 from teaching aptitude and 3 or 4 from ethics, you should not lose that marks. Because job is very essential for us, because you are very seriously getting preparation for a job. When you are very seriously getting preparation for a job, the job is very, very important for us. So you have to get preparation for regarding, because teaching aptitude is not having any prescribed books, kindly understand. Teaching aptitude is not having any prescribed books and prescribed notes. By only having the thorough practice of the best questions and understanding the situation, then only you are going to get good marks in teaching aptitude. As a teacher of teaching aptitude, as a long-standing teacher who teaches teaching aptitude, as a teacher of education, I framed a lot of questions, thousands, hundreds to thousands questions I am having, and I will show so many questions here. I already showed it, and I collected the questions from different DSCs and different things, and I am going to present all these questions in the name of PDF. మీకు మొత్తం పీడిఎఫ్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం పీడిఎఫ్లో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అట్లాగే క్లాస్ రూమ్లో కూడా ప్రతి టాపిక్ మీద డిస్కషన్ చేయడం, మిమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం, మీతో ఉండడం. ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పాటుగా ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఇస్ ఎ రికార్డెడ్ క్లాసెస్. మీతోటి మళ్ళీ రెగ్యులర్గా మీకు యాప్ పెట్టాను కాబట్టి యాప్లో మీతోటి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ. సో దోస్ రియల్లీ వాంటెడ్ టు టేక్ అవర్ వీడియోస్ ఫర్ ది టీచింగ్ యాప్ ఎథిక్స్. ద రేట్ ఈస్ ఓన్లీ వెరీ స్మాల్. వాట్ ఐ సెడ్ ఇంతమంది మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా వెరీ స్మాల్ రేట్ ఈస్ దేర్. మీరు టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ రియల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ది టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, ద రేట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ సింపుల్. That is what I already said, that only 199 rupees. So you can get it. Otherwise, if you want to get the social studies pedagogy, these videos are also I am going to do. Kindly join with us. In future also I am going to make so many videos. Next time నేను మొత్తం స్లైడ్స్ని ఎగ్జామినేషన్ స్లైడ్స్ చేస్తాను, క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఎగ్జామినేషన్ స్లైడ్స్ ఇస్తాను. ఆ క్వశ్చన్స్ ఆ ఎగ్జామినేషన్ స్లైడ్స్తో పాటుగా మీ ప్రిపరేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను. జస్ట్ రీసెంట్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వన్ వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టాము గురుకుల్ స్టూడెంట్స్ కోసమే. we introduced WhatsApp group, ఎందుకంటే you can search for your methodology people. Some people, especially physical science లాంటి వాటిల్లో కొద్దిమంది పిల్లలే ఉంటారు, because they have to gather their roots. సోషల్ సైన్స్ వాళ్ళు, మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు, బయాలజికల్ సైన్స్ వాళ్ళు, తెలుగు వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు, we can have an interaction in that. So we just recently opened one WhatsApp group, and also we are having another the group మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్గా ఉంది. దాని లింక్స్ కూడా కింద ఇచ్చాము మేము. అందుకోసము ఈ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ కానీ వాట్సాప్ గ్రూప్ కానీ మీరు రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి. మీరు నిజంగా ఈ వీటిని కొంతమంది ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేశారు కూడా. వాళ్ళ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వితిన్ 24 to 48 hours ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ క్లాసెస్. వితిన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ క్లాసెస్, ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ అథెంటికలీ, కైండ్లీ కాల్ టు 707-501-9931. రెండో అంశం ఏంటంటే 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అట్లాగే మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి 5 మంత్ర కెరీర్ పాయింట్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ ఫుల్ ఐడియా రిగార్డింగ్ ఇట్. అండ్ రియల్లీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ బేసికల్లీ దే ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్. అలాగే కొన్ని ఒక 5-6 శాంపిల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను. విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫ్రేమ్ a big question paper regarding teaching aptitude. I am going to involve all of you. Nizanga, if you like this video and you feel that this video is useful to you, like it, share it, and make comment on it. Next time I am going to do so many videos regarding the Gurukul notification. మీరు కూల్గా ప్రిపేర్ కండి, నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. పెద్దగా సిలబస్లో మార్పులు ఉండవు. యు ఆర్ హ్యావింగ్ జనరల్ స్టడీస్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ పెడగాలజీ,
you are having content. So start your preparation now. 5 Mantra is going to travel with you. Thank you, one and all.